السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ الآن في مراجعة للإكزام 2. مراجعة للإكزام 2 سنراجع من Final Exam Review Spring 2019 last year. You can get it in the Blackboard by the study plan and exams review. We start in the solving of question number 19. Find the coordinator of the other endpoint of the segment given its midpoint at 2, 6 and one endpoint at -1, 1. Okay, at -1, 1. That means I have here first point is -1, 1. midpoint 2, 6, and I have to calculate the another midpoint which is xy. Okay, so I know from the rule that x1 plus x2 over 2 equal the midpoint, and y1 plus y2 over 2 equal the midpoint. That means if I substitute, that means y, okay, y plus 1 over 2 equal 6, x plus -1 over 2 equal 2, as we seen here. Now we multiply the both sides by 2 and move 1 to the other side, then we can conclude that x equal 5. And here we multiply the both sides by 2 and move 1 to other side, we conclude that y equal 13. The 20 is more easier than 19 because they want to calculate the midpoint. It's -6 plus 9 over 2, 3 على 2, and y equal -9 plus 0, then y plus y1 plus y2 over 2 minus 9 over 2. Okay, then the first one is 3 over 2 and the second one will be minus 9 over 2. Okay, minus 9 over 2. Here you have to add the minus. Okay, now we go down. Third question, they speak about use the graph to determine the equation of the circle in the center radius form. The circle in this radius form here, as we see here, center, which is this point here, is the point -1, 3, -3. -1, -3 is the center, okay, and radius equal to 2, 1, 2, okay, 1, 2. Is in the center -1, -3, and a radius equal 2. So we, according to the equation of the circle, it will be x minus x1 is x1 here -1 فبتصير x plus 1 square plus y minus y1 y1 here -3 فبتصير y plus 3 square إذا x plus 1 square plus y plus 3 square equal 2 square. 2 square equal 4. So we find the equation of this of 21. Now we go to 22. 22 we have to find the center and radius of the circle. So we have to write it in the form of the equation of the circle, which is x minus x1 square plus y minus y1 square equal r square to now the radius and to now the center. Okay,
Now if I have to write it, then we have to complete the square. Okay, complete the square. So let we write x together, x square plus 8x together, y square minus 16 y together, and we move 71 to the other side. Now we complete the square. بنتمم إلى مربع كامل. ناخد نص ال 8. We take half of the 8. That mean 8 over 2 is 4, square 16. Okay, so we take here 16 and we add here 16 for the both side. So this here we complete the square. From x come from here, plus come from here, and جذر ال 16 هو 4 فاits come from here. So we have here completed the square by x. Now we go to the y square minus 16y plus 64. Okay, y plus 64 because we take 16 over 2. 16 over 2 square, it will be 8 square 64. So we add 64 to the both sides, 64, and here the another side will be 64 also. So minus 71 plus 16 plus 64. Okay, it will be x plus 4 square plus y minus 8 square equal 9. Then we complete the square. Here from y square comes y, from minus comes here. From 64, just the 64, the root of the 64 is 8. So I have y minus 8. That means, okay, the center will be minus 4. Okay, دائما بنعكس الإشارة. minus 4 8. Okay, minus 4 8 هو السنتر. والراديوس هو جذر 9. جذر 9 root of the square of 9 is the radius. So it will be 3. I answer now this question 22. What about the question 23, which said decide whether the relation define a function or not? I have this here relation, which is in the blue. This is graph. Usually I have to use the vertical line test. If the vertical line test, okay, intercept or intersect the graph in only one point, then it's a function. But this vertical line test, as we see, it's intercept or the intersect the graph in 3 different points. That means he is not a function because it intercepts the graph in 3 points. Okay. Decide whether the relation define a function or not. As we see in this function, this relation is not a function because minus 8 is connected to 2 and to 8 at the same time. That means this relation is not a function. The minus 8 have not to be repeated 2 times here to be a function. Now, okay, in 25, which come in the next slide, they ask to give the domain and range of the relation y equal square root of 2 plus x. Y equals square root of 2 plus x to domain, as we know that the square root, okay, جذر العدد السالب غير معرف. Okay, the square root of the negative number is undefined, so 2 plus x have to be bigger than or equal 0 to be in the domain. Okay, that means we move to other side that x bigger or equal 0, and here we will have then the domain here will be closed. Okay, closed minus 2
okay, plus infinity, closed minus 2 plus infinity. And the range will be closed 0 plus infinity, closed 0 plus infinity. And in this way, we define the domain and the range of this relation. Now, what is about the domain and the range of the another relation? He asked to give the domain and range of the relation y equal minus 7 over x minus 6. حتى نعرف تكون التابع الثاني الكسري معرف لازم يكون المقام مش 0. إذا to get the domain, the denominator have not to be 0. That means x minus 6 have not to be 0. X not equal 6. Not equal 6. So as we see in here in the lecture, it's from minus infinity to 6, open, union 6 to plus infinity, or 6 to plus infinity. Range, before we get the range, we have to solve this equation for x. So we write y over 1 equal minus 7 over x minus 6. Multiply, distribute y over the bracket, نضرب الواي بالx نضرب الواي بماينس 6 يطلع عندي y x minus 6 y equal minus 7. Now we move 6 y to other side. بعدين لحتى نخلي الx بروحها لازم نقسم الطرفين على y. قسمنا الطرفين على y طلعت الx equal okay x equal 6y minus 7 over y. So it will be undefined if y equals 0. So y have not to be 0. That means the range will be minus infinity to 0 or 0 to minus infinity. This was about the domain and the range. Now find, this is very important question. So I will put star about it. Okay. Sorry. Okay. Okay, sorry. Now we go to the another question, which is find the slope of the line based through the both point. This is foundation question. We know the rule that slope m equal y2 minus y1 over x2 minus x1. So it will be minus 7 minus minus 9 over minus 5 over minus 6. Okay, minus 7 plus 9 على minus 11, it will be minus 2 over 11. Now they ask us by 29, write an equation parallel. Okay, 28, write an equation for the line perpendicular to y equal 2 and base through 3, 8. Okay. Okay, perpendicular to y equal 2, it's a horizontal graph. Okay. So it will be horizontal graph. This horizontal graph, if the another line have to be perpendicular with horizontal, so the other line have to be vertical. إذا كان الخط أفقي فالمتعامد معه حتما راح يكون عمودي. أوكي. عمودي يمر من نقطة 3 8. نحن بنعرف إذا العمودي فالإكس تبعه ثابتة والواي عم تتغير. يعني الإكس equal 3 دائما هي المعادلة. أوكي. معناتها the equation of the another line have to be x equal 3. 29 they want from us to have write an equation of the line parallel to y plus 6 x equal 4 and pass through bases through the point 3 4. Okay. Write an equation for the line parallel to y plus 6x equal 4 and basis through 3 4. From this equation,
we can leave y alone، خلي الواي بروحها، فلحتى تطلع من الشكل y equal mx plus b. اوكي، فبنخلي الواي بروحها، بدنا نقول 6x للجهة الثانية بتصير y equal minus 6x plus 4. ال 6 هي ال m، ال 6 هي ال m مقارنة ب mx plus b. اوكي، فتطلع هي m minus 6. اوكي، y minus y1 m ب x minus x1، ال y minus 4 minus 6 ب x minus 3. تمام. minus 6 ب x. اوكي، minus 6 ب 3 راح تطلع plus 18. بننقل ال 4 للجهة الثانية، فراح يطلع عندي y equal minus 6 ل x plus 22. اوكي، plus 22. طيب now we go to the another example, another sheet. At 30 they want to determine the domain of determine the interval of the domain for which function is this graph increasing, decreasing, and constant. This graph. Okay, so I write the question here again. Determine the interval of the domain for which the function increasing, decreasing, constant. They have this function. Okay, 0 minus 2 is the vertex of this parabola or this function. If we note that from minus infinity to 0 to x equals 0. okay, this graph increasing، عم يزداد من هاي النقطة لهون، عم يزداد. بعدين شو عم يصير فيه؟ عم يتناقص. from 0 to plus infinity this function decreasing. هلا إذا أعطيناكم مثال ثاني بالامتحان، مثلا المثال اللي مرسوم هون، فبنقول من minus infinity لل minus 3 شو عم يصير في عندي؟ increasing. اوكي، اما من minus 3 لل plus 3 ممكن كمان هون نخليها مغلقة يكون منظرها احلى. من minus 3 لل plus 3 اوكي، فراح يكون constant ثابت ما بتغير، شايفين القيمة ثابتة. اوكي، and this value it will be constant. اوكي، then he is decreasing، عم يتناقص من plus 3 to plus minus infinity. Okay, then this is here about the function and the interval of the domain, how it's increasing and decreasing, how we answer this question. Now we go to 31. 31 بيسأل find the slope of the equation of the line. So they sketch this line. I go up again, sorry. I go up. If I have now this line as I see here, and they want to find the equation of the line. Okay, find the equation of this line. So as I see this line, the change in x is one step, the change in y1, 2, 3, okay, and 4 steps. So I have the change in y 4 step and the change in x 1 step. So the change in y over the change in x will be the solution. Or you go to the solution of this here example. Okay, here we have a small mistake. This has to be 4. Okay, so it will be a change of x, it will be 4. Okay, sorry, will be 4 over 1.
Then here we have to write 4 over plus 1. Okay, so it will be only 4. 4 over 1, it will be 4. Sorry. Okay. And this is the solution of this equation. Now, they ask us to find the domain and range of this function. As we see, the domain of this function will be minus infinity to plus infinity. And the range will start from 5 and go down. Okay, then it's 5 to plus infinity. We can write here a close. Okay, 5 to plus infinity. Okay. Okay. And then this is the graph as we seen it here up. Okay, this is 5 to minus infinity. Okay, 5 to minus infinity, and it's minus infinity to plus infinity is the domain of this function. Now we go to 33. They ask to graph the function fx, which is interval function. Okay, fx3, fx bigger than 1, and fx minus 1 minus x, fx smaller than 1. Okay, fx smaller than 1. We go now to this equation. Okay, we take here إذا الإكس أكبر من 1 أو أصغر من 1. إذا ناخد الواحد مرتين لأنه هو النقطة اللي معرف التابع عليه مرتين. أوكي، هون راح يكون مغلق لأنه أكبر أو يساوي، والتاني راح يكون مفتوح عند الواحد لأنه أصغر تماما. أوكي، لأنه أصغر تماما. سوري. أوكي، إذا راح يكون مفتوح لأنه أصغر تماما. طيب هلا إذا كان 1 فهو دائما 3. إذا كان 2 أكبر من الواحد يعني 2 أو 3 فهو دائما 3. هاي في حالة القيم الأكبر اللي هي 1 3 2 3 3 3. فنحن بنرسمهم 1 3 2 3 3 3. رسمنا الجراف الأول الجهة الأولى. طيب نحن نرسم هلا الجهة الثانية. الواحد راح نعوض فيه -1 -1 هو -2. بعدين الصفر أصغر من الواحد، صفر وماينس 1. صفر يصير -1 -0 يعني -1. أوكي، بعدين العدد الثالث -1 -1 -1 هي -1 -1 هي 0. أوكي، فبنرسم النقاط. أول شي 1 -2 رسمناها وراح يكون مفتوح عنده. بعدين عندك 0 -1. أوكي، بعدين النقطة عندك 0 -1 0. أوكي، نوصل النقاط بيطلع معي الجراف الانترفال الثاني of the graph. إذا بهذا الشكل نكون رسمنا الجراف. تمام. طيب هلا we move to the another question. The another question here. Okay, say that determine whether the equation x squared minus y squared has a graph that is symmetric to respect to x-axis, to y-axis, or the origin. Okay, then we have this equation. We go to the solution of this equation. Okay, a solution of this question, it will be determine if the function fx minus 4 determine whether the equation x squared minus y squared equal 4 is symmetric with respect to x-axis, y-axis, or origin. Okay, symmetric to x-axis بالتعريف in the definition. We replace y by minus y, and the equation doesn't change, then it will be symmetric to x-axis. That means I replace in this equation here, in this equation, I replace y by minus y. Okay, so it will be x squared minus
y square equal 4. Okay, so the equation doesn't change in this case, and it's symmetric to x-axis. Now I replace, if it's symmetric to y-axis, so you have to replace x by minus x, and the equation have not to be changed, معناتها it has to be symmetric to y-axis. I replace x by minus x, and really the equation doesn't change, so it's symmetric to y-axis. أما بالنسبة للsymmetric to the origin, symmetric to the origin, you replace x by minus x replace by minus y الاثنين مع بعض. اوكي minus x square minus y square equal 4. فx square minus y square راح تطلع 4. المعادلة لم تتغير. It's symmetric to origin. It's symmetric to origin. تمام. Okay. Determine if the function fx equal minus 4 x5 plus 7 x3 is even, odd or neither. هل هتتابع even؟ هل هتتابع odd؟ هل هتتابع neither؟ امتى بيكون even؟ if fx equal minus fx then it's even, and if minus x equal minus f x then it's odd function. So we calculate f minus x. f minus x راح يطلع minus 4 ب minus x power 5 plus 7 ب minus x power 3. اوكي then راح نعوض. اوكي الماينس تطلع لبرا، الماينس بالماينس بصير بلس، ماينس بيطلع لبرا بعدين. اوكي والماينس بيطلع لبرا، الماينس بالماينس الماينس بالبلس بصير اوكي بصير بلس. تمام. هلا احنا رح نطلع الماينس لبرا. اوكي فهون بتصير بترجع ماينس وهي بترجع ماينس، فالفانكشن عفوا هون في غلط صغير. هاي راح تكون ماينس. اوكي بعدين هاي بلس، راح ترجع مثل الفانكشن الأصلي، أول واحدة ماينس الثانية بلس، ففعلا هي ماينس اف الاكس. اوكي ماينس اف الاكس معناتها اتس اود. اوكي اتس اود. تمام. now the question 36. Sorry, the question 36, I have to find the domain of f over gx when fx 5 over x minus 3 and gx 6 minus x. So I have to find the domain of this graph. Okay, I go to the solution. The domain of this graph f over jx, as I see here, when f x 5 over x minus 3 و jx 6 minus x. So I بنعوض f x على jx هي f x على jx، فبنعوض f x ل f ب5 ب x minus 3 و jx بنعوضها ب 6 minus x. نحن نعرف إنه القاعدة الأول بمقلوب الثاني إذا قسمت كسرين، فالأول هو 5 x minus 3 ومقلوب الثاني هو راح يكون 1 على 6 minus x. معناتها حتطلع المعادلة we get the equation 5 over x minus 3 multiply 6 minus x. Now x have not to be 3, x have not to be 6, so the equation will be minus infinity 3 union 3 6 union 6 plus infinity. إذا عندي 3 و 6 open، فراح يكون الدومين بهالشكل minus infinity من الماينس infinity. اوكي لعند 3 مفتوحة، بعدين من 3 ل 6 مفتوح، بعدين من 6 للبلس infinity. طيب هلا السؤال اللي بعده راح يكون على تركيب التوابع. اوكي they ask to find okay
find for a given graph fx x minus 4 over 6 jx 6x plus 4 find j follow fx. Find j follow fx. Okay, we will go back. Okay, this is j follow f. Follow f. Okay, j follow f, that j come after f. At first we apply f, x minus 4 over 6. Then we apply j. instead of x راح نحط كل التابع x minus 4 على 6 كله بدال الاكس. اوكي، فبيطلع 6 ب x minus 4 على 6 plus 4. ال 6 مع 6 تختصر، x minus 4 plus 4 بيطلع هاي 0، فبقي عندي x. فالj follow fx هي نفسها x. Okay, then they ask us to find the domain and range of the function. هذا الفانكشن فينا نرسمه مقارنة بالاكس سكوير. نحن بنعرف انه الاكس سكوير هو شكل يو، بنعرف كيف رسمته، بنعرف الدومين تبعه، بنعرف الرينج. فبالتالي هون شو صار عندي؟ This function it's go up 7 step and go left 2 step. Okay, فit's go up and go left. ف go up فما حيغير الدومين تبعه، الدومين راح يضل ماينس انفينيتي بلس انفينيتي. اللي حيتغير بس الرينج. عادة وقت اللي بيكون عند الزيرو الرينج تبعه من زيرو بلس انفينيتي، بس هون الرينج راح يكون من 7 للبلس انفينيتي. راح يبدأ عند 7 للبلس انفينيتي لأنه هو في عنده up 7 steps. Okay, طيب then we go to the last example from figure we conclude. Okay, احسب f multiply g عند ال 4. طيب we go up to the question. Okay, we go up to the question. نقرا ال question. بدهم f multiply g عند ال 4. هلا إذا أخذنا ال f عند ال 4 1 2 3 ال f عند ال 4 هون بتساوي 3. تمام، وهون ال f عند ال 4 1 2 3 4. إذا 1 2 3 4. إذا ال f g عند ال 4 4 وال f عند ال 4 1 2. إذا 2. إذا ال f عند ال 4. أوكي، إذا ال f أوكي ال f عند ال 4 بتساوي أوكي 2 والجي عند ال 4 من الرسمة ف بتساوي 4. اوكي، فجداؤنا قديش؟ 2 ب4 8. تمام، هاد شي موضح بالتمرين ورا، عفوا سوري. اوكي، اذا هذا الشيء موضح بالتمرين. هون بيقول لك اذا 2 ب4 8 اف جي 4 اف ال 4 هو 2 والجي 4 هو 4، معناتها جداؤنا هو 8. كمان هيك بنكون خلصنا الاكزام ريفيو. هلا في تمرينين ممكن نلاقيهم بالكلاس وورك اللي هو شابتر 2 كلاس 6. انا بيهمني انه تتدربوا على التمرين رقم مثلا 9. اوكي، وعلى التمرين رقم 13. اوكي، على التمرين رقم 13 ورقم 9 هدول اللي حليناهم. اوكي، هلا we go to 9. اذا هاي 13. اوكي، مش 10 13. اوكي، طيب هلا we go to 9. بيقول لك determine whether the point of the vertex are the point of the vertex of a right triangle. إذا أعطوني 3 point minus 8 0 minus 2 minus 5 3 1. أنا سميتهم A B C. فحسبت المسافة، مربع المسافة. أنا بعرف إنه مربع المسافة AB تساوي مربع الإكسات طرح الإكسات بلس مربع طرح الوايات. أوكي، فأنا أخذت الإكس الأولى واللي هي minus 2 minus 8 بصير plus 8.
وماينس 5 ماينس 0. اوكي، فحيطلع عندي ماينس 2 بلس 6 حتطلع بلس 8 حيطلع 6 يعني 36. ماينس 5 سكوير حيطلع 25. 36 زائد 25 6 زائد 5 11 و3 زائد 5 10. 50. 50 زائد 11 61. طيب كانت دي سكوير بي سي هي كمان بالتعويض الوايات ناقص بعضهم الإكسات يعني 3 ماينس 2 والواحد ماينس 5. أوكي 3 ماينس 2 1 ماينس 5 ماينس بصير بلس، فهي كمان بصير 25 زائد 6 61. طيب أما الثالث راح يكون A C. أوكي A C A و C. طيب ما كيف حيكون 3 ماينس 8 يعني 3 ماينس 8 واحد ماينس 0. أوكي 3 ماينس 8 واحد ماينس 0 يعني 11 زائد 1. 11 سكوير زائد 1 سكوير. 11 square will give us 121 plus 1 equal 122. راح تطلع عندي 61 plus 61. أنا عندي هون هي 61، هي الأولى هون 61، الثانية كمان 61. أوكي 61 زائد 61 فعلا بيساوي 122. إذا مربع المسافة للأول زائد مربع الثاني بيساوي مربع الثالث. أوكي معناته فعلا هو right triangle وين بالبي. إذا فعلا هو right triangle بالبي. أما هلا ال 13 نحن مثل ما شفنا بتحكي على الكولينير. هل هالنقاط اللي هن أعطوني إياها اللي هي 1 3 minus 2 2 3 5 هل هن كولينير ولا not؟ أوكي كولينير إذا أخذنا المسافة الأولى زائد المسافة الثانية هل بتساوي المسافة الثالثة ولا لا؟ أوكي المسافة الأولى أوكي تعطي DAB هو x2 minus x1 square y2 minus y1 square equal minus 2 minus 1 ب 2 minus 3 square يعني 9 زائد 1 يعني جذر العشرة. 3 minus 2 square 5 minus 2 square يعني صار 25 زائد 9 جذر ال 34. 3 minus 1 square 5 ناقص 3 square صار عندي 4 زائد 4 بصير جذر 8. فبنشوف إذا بنجمع أي اثنين ما حيطلع الثالث أبدا، فهو not collinear بهالحالة. هيك بنكون خلصنا من الكويز ريفيو. نتمنى لكم النجاح والتوفيق بالإكزام. أوكي شو ما كان نوعه. وإلى اللقاء.